Okay, we are live. Good evening, everyone. Good evening. Welcome to today's session on health. We will be interacting with COVID survivors today. We have with us Dr. Puja Bora. She is a postgraduate trainee at the Department of Psychiatry, Guwahati Medical College. We have Dr. Ripunjoy Khataniar. He is also a postgraduate trainee at the Department of Psychiatry in Guwahati Medical College. Um, we also have Deepak uh, Kumbhakar. He teaches soft skills at NS Aviation Academy in Dibrugarh. We also have Biplob Goswami. He is the Deputy Manager of State Bank of India. Welcome, everybody. So, Thank you so much. as Good you evening know, to we are you too. discussing. Hello, yeah, hello, sir. So we are discussing Yeah. about your journey. It's totally about your journey, your COVID journey. So COVID is like it has spread like wildfire now, and since most of you are in professions where you need to deal with a lot of people, and it's very legit that you might get infected, and hence we want to know your journey so that all of us can be well informed and we get to know how this virus works. So I would first like to ask Dr. Puja, what was her journey like, and how did home quarantine work for her? Ma'am, your mic is mute. Okay. Like, Yeah. Can you hear me now? yeah, Yes, yes. ma'am, we can hear you. Yeah. Thank you, Pauline. First of all, I would like to thank the entire team for inviting me here today. Well, I was detected with COVID. I had come in contact with a patient who was positive in a while in the working situation itself. And then so as per protocol, I got myself tested. And following the test, I was informed that I had turned positive. There are two tests, probably most of the people would know currently. There's one that's the rapid antigen test that we call in short RAT. That was negative for me, but then later on, I was informed that the RT-PCR test had come out to be positive. And that time, the first reaction was I was like in shock because I did not have very much symptoms that back then. I was expecting to be negative, like most people would, since I did not have any symptoms. But then I had turned positive, and when I was informed, I was actually at home itself. So it was like a decision, like if I stay in there, and then it's a flat. So one of the things is that there is always the possibility, if I stay, that what would happen, like how the people of the society would react. That was one of my major points that I had to take in mind while taking the decision of staying in home quarantine. However, the thing that I really thought about was that if I did come out of the home to go into an institutional quarantine, I would ultimately end up infecting more people by traveling from one place to the another. So that was the reason that I decided that I would go for home quarantine. And basically, I was alone at home. There was no one when I was in quarantine. So, and initial few days I had mild symptoms. Um, Hello, ma'am. Hello. You are asymptomatic, but you are in fact, can you see me? Um, Not. Okay, probably there is a network issue. Just a second. Changed it.
I think you can continue without the video for now until the network stabilizes. Uh, she's not here. She left, I think. Okay, she's here. Wait. Yeah, she's here. Hello, ma'am. Puja, ma'am. Yeah. Hello? Yeah. Yeah. Am I audible? Yeah, you are. Okay. Yes, ma'am. Yes. So I was saying that, where was I? Yeah. That I had decided to take home quarantine because, like, if I go out, then I would be infecting more people because I would be traveling from one place to another. So that was my major decision why I took home quarantine. And I was also not very symptomatic. Mostly I just have some mild symptoms. And I had also, like, when this pandemic started itself, since I am a healthcare worker, and I knew I would be coming to a great extent to I would be exposed to a great extent because I would be dealing with a lot of people on a day-to-day basis. So I had, like, already put all the medicines that we give to our patients and kept it at home just in case of any emergency and stuff like that. And that was a great help for me. Also, I had, like, kept a pulse oximeter. So my advice to people would be that you keep the necessary stuff just in case you need it for an emergency, and you turn Right. just in case you turn positive. So Mhm. I had kept it, and that came to be a great help. And then after the first few days, I was like asymptomatic, not much any symptoms. So the days seemed really long because you turn to be a prisoner in your own home. You cannot go out. You can just see the outside world, but cannot step out, even no matter how much you want to, because being a healthcare profession, it becomes even more your responsibility to protect everyone in the society. So I was, like, trapped in my own home, but then very helpful the entire department of GMC psychiatry was, because they kept on calling me, like, how are you doing and stuff. And most of my day, the time was spent talking to them or in doing other stuff like my hobbies. I just got a time to spend some time on my hobbies, like I paint a little bit, or writing skills were helped during those days. So that Right. way I spend most of my days of the quarantine. And I then think Dr. Ripunjay will also have a similar story. Sir, could you also share with us about your journey and how you managed to recover Good evening, after your everyone. journey? Yeah, Can I speak in Assamese? of course, sir. Yeah, we Okay, okay. will continue in মই two তো languages. okay, okay. Yeah. মই 29 জুলাইত ডিটেক্ট হৈছিলো ৰেড পজিটিভ আছিলে তো সেইখিনি টাইমত মোৰ একো চিমটমছ নাছিলে কিন্তু মোৰ অলপ স্কিনৰ প্ৰব্লেম হৈ আছিলে 1 মান্থ মানৰ পৰা চ' মই এডমিট কৰা হৈছিলে ইনিচিয়েলি মোৰ একো চিমটম নাছিল কভিড চিমটমছ আছিলে বাট স্কিনৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মই ষ্টেৰইডত আছিলো তো অলৰেডি মই ইমিউনো কম্প্ৰমাইজ আছিলো চ' মোৰ ফাৰ্ষ্ট ডে একো চিমটম নাছিল বাট নেক্সট ডেৰ পৰা মোৰ চিমটমছ আৰম্ভ হৈছিলে লাইক কাফ হৈছিলে তো মেলেজ উইকনেছ এইখিনি আছিলে লগত মোৰ স্কিনৰ যোনখিনি কণ্ডিশ্যন আছিলে সেইখিনি এগ্ৰিভেট হৈ গৈছিলে তো বহুত বেছি হৈ গৈছিলে চিমটমছখিনি তো সেইটো কাৰণে মোৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈছিলে ইভেন মানে মই খোজ কাঢ়িব পৰা নাছিলো বহুত ইনফেকশ্যন পেইনফুল আছিলে তো হোল বডি মোৰ স্কিন ইৰিটাপশ্যন হৈ গৈছিলে তো মোৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বেলেগ আছিলে তো মই 29ৰ পৰা এডমিট হয় মই ডিছচাৰ্জ হৈছিলো 13 আগষ্ট তো যদিও মোৰ Right. ডিটেক্ট ক'ভিড নিগেটিভ হৈ গৈছিলে 7 আগষ্টত ষ্টিল মই এডমিট হৈ আছিলো মানে মোৰ বাকী অলপ কমপ্লিকেশ্যনৰ কাৰণে স্কিন কমপ্লিকেশ্যন মেইনলি বাকী সেইখিনি টাইমতো মানে অলপ প্ৰব্লেম হৈছিলে আৰু
কিন্তু মানে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কোভিডৰ চবে কল কাৰণে কৰি আছিলে আপোনাৰ স্কিন স্যার কোভিডৰ কাৰণে স্কিন আপোনাৰ স্কিন হেৰিটো এগ্ৰিভেট হৈ গ'ল বেছি হৈ এগ্ৰিভেট গ'ল হৈ নে গৈছিলে আচ্ছা বেছি হৈ গ'ল হয় বেছি হৈ গ'ল বহুত বেছি হৈ গৈছিলে ইনিচিয়েলি মানে কণ্ট্ৰলে আছিলে ভাল হৈছিলে কিন্তু মানে বেছি হৈ গ'ল এইখিনিত তো ইভেন মোৰ ড্ৰেছিং কৰিব লগা হৈছিলে তো বহুতখিনি কমপ্লিকেশ্যন হৈছিলে সেইটো টাইমত বাকী কভিড চিমটমছ আছিলে বাকী যোনটো কভিড চিমটমছ ফিভাৰ থাকে মেইনলি মেলেজ বা এন'স্মে থাকে মানে স্মেলটো নোপোৱা হৈ যায় তো সেইখিনি নাছিলে মোৰ বাকী মেলেজটো হৈছিলে আৰু উইকনেছটো বহুত হৈছিলে Right. Thank you, sir. We will move on to Deepak, Mr. Deepak. Could you please tell us about your journey? Yes, of Uh, course. yeah. Good evening, everyone. I got infected on 5th of August, and it was actually my wife who was showing the symptoms, and I wasn't showing any symptoms till I got tested, and we did rapid antigen test, and the first one to test positive from my family was me. It was actually a shock. Actually, I was মই এক্সপেক্টে কৰা নাছিলো যে মই পজিটিভ হৈ যাম আমি বজাৰ পাতি কৰি মেলি আৰামছে গৈছো আৰু নেগেটিভে হ'ব ঘৰত আহি বিন্দাছ পাৰ্টি কৰিম টেষ্টটো হ'ব আৰু কি হ'ব টেষ্টটো আহিব নেগেটিভ and the first one to get positive was me and the very next thing that the nurse told us was you are going straight to isolation me and my wife so with just the t-shirt and a track pant and with my phone I went to isolation and actually and there was no one who could give us anything আমাৰ ওচৰত না কাপোৰ আছিলে না কিবা আছিলে না চাৰ্জাৰ আছিল আমাক চিধা 108 উঠাই লৈ গ'ল আইচলেশ্যন আৰু তাত আৰু কোনো দিবলৈও নাছিলে আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লৈ গ'ল মোক খোৱাং আৰু তাইক লৈ গ'ল লেঙেৰি পাব্লিক হেল্থ দিবলৈতো মানুহ নাই এতিয়া আমি গুচি গ'লো আৰু কি কৰিম ছেফটি অফ এভৰিবডি এণ্ড ছেফটি অফ আৱাৰ চেল্ফ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি যদি কাৰোবাৰ কিবা ব্ৰিথিঙৰ প্ৰব্লেম হৈ যায় তো আমাৰ ঘৰত থাকিলে চাবলৈ কোনো মানুহ নাছিলে সেইকাৰণে আমি আইচলেশ্যন প্ৰিফাৰ কৰিলোঁ আৰু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত মানে এল্ডাৰলি ফেমিলি এটা আছে আৰু নিউবৰ্ণ বেবী এটা আছে সেইকাৰণে আমি চিধা আইচলেশ্যন গ'লোঁ তাত যেতিয়া মই গ'লোঁ তাৰপিছত the very first evening that I went there I showed every symptom I got fever cough cold loss of taste loss of smell আৰু diarrhea হৈ গ'ল তাৰপিছত হ'ল and গভৰ্ণমেণ্ট আইচলেশ্যনৰ চবেই কৈছিলে যে ফেচিলিটি বেয়া খানা বেয়া ডক্টৰ নাহে দৰৱ নিদিয়ে বাট দ্য ফেক্ট ৱাজ কুৱাইট দ্য অপ'জিট আমাৰ তাত খানা বহুত ভাল ডক্টৰ 2 times আহিলে দৰৱ লৈ আহে এভৰি টাইম দে কেম উইথ দেয়াৰ অক্সিমিটাৰ এণ্ড উইথ দেয়াৰ টেম্পাৰেচাৰ মেজাৰমেণ্ট ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আৰু বাই দ্য টাইম উই ৰিকভাৰ্ড আমি পেচেণ্ট হিচাপে গৈছিলোঁ বাট নাও গোটেই সেই টিমটোৰ লগত সেই ডক্টৰৰ লগত নাও উই আৰ ফ্ৰেণ্ডছ and that was the most amazing experience of my life হ'ব পাৰে it was a deadly disease মানুহে বহুত কিবা কিবি ক'লে negative of government establishments but I survived মই সব এতিয়া মই ক'ব পাৰোঁ যে যিমান কৈছে যিমান নিউজ ওলাইছে হ'ব পাৰে মানুহে কি কাৰণে কৈছে নাজানো politically motivated or for some other reasons but when you go there you realize that they are really taking care of you government is really taking care of you doctors are really taking care of you the food is very good আৰু কি লাগে আপুনি যদি আপোনাৰ ডক্টৰ আৰু আপোনাৰ হেল্থ ৱৰ্কাৰৰ লগত যদি আপুনি পেচেণ্টৰ সময় ফ্ৰেণ্ড হৈ ওলায় there is no words to describe it thank you so much Thank you so much. We will move on to Mr. Biplob Goswami. Sir, could you also tell us about your journey? Sir, you're on mute. Thank you, ma'am. Myself, Biplob. I was found positive on 10th September 2020. I was tested antigen test, rapid antigen test. After that, I go to जो আপোনাৰ কোভিড পজিটিভ যিখিনি কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ আছে ডিসি বাংলোৰ অপজিটত তাতে মই এডমিট হ'বলৈ গ'লো ডিউ টু মই ঘৰত নাথাকো মই গোলাঘাটত
ঘৰ মই যোৰহাটত আপোনাৰ সাৰ্ভিস গতিকে মই ইয়াত যেহেতু আপোনাৰ ভাড়া ঘৰত থাকো মোৰ কাৰণে পসিবল নহয় মোৰ ঘৰত থাকি পেলাই হোম কোৱাৰেণ্টাইন ল'বৰ কাৰণে সেইকাৰণে মই ইনষ্টিটিউচন কোৱাৰেণ্টাইন প্ৰিফাৰ কৰিলো প্ৰিফাৰ ইনষ্টিটিউচন কোৱাৰেণ্টাইন and go to institution quarantine at a court field near opposite DC Banglo. Tate moi 10th September 2020 মই তাতে এডমিট হলো এডমিট হোৱাৰ পিছত up to 7 days মানে up to 10 to 17 I was fine মোৰ কোনো প্ৰবলেম নাছিলে মোৰ কোনো জ্বৰ নাছিলে মোৰ কোনো আপোনাৰ উশাহ নিশাহ লোৱাৰ প্ৰবলেম নাছিলে গা বিষ নাছিলে কিন্তু আফটাৰ ডেট অন 18th September মোৰ ৰাতিৰ পৰা জ্বৰ আৰম্ভ হোৱাল তাৰপিছত গাৰ বিষ আৰম্ভ হ'ল আৰু suddenly 18th ৰাতি মোৰ অক্সিজেন লেভেল কমি গৈছিলে অক্সিজেন লেভেল মোৰ 88 87 88 89 এনেকুৱা আহি গ'ল আৰু মই খুব উইক ফিলিং কৰিছিলো উইক ফিল কৰাৰ কাৰণে মই তেওঁলোকক যেটো কোভিড সেন্টাৰত আপোনাৰ ৰিসেপশন আছিল তাত তেওঁলোকক মই ইনফৰ্ম কৰিলো আৰু ডক্টৰক ইনফৰ্ম কৰোতে ডক্টৰ আহি মোক চালে চাই পেলাই ক'লে যে আপোনাক নেক্সট ডে মৰ্নিং আপুনি আজি ৰাতি আমি চাও দৰব মেডিসিন দিও মেডিসিন দিলে মেডিসিন দিয়াৰ পিছত ভাল নহলে নেক্সট ডে মৰ্নিং আপোনাক জেএমচি লে মোক ৰেফাৰ কৰিব সেইমতে মোক নেক্সট ডে মৰ্নিং যেহেতু অক্সিজেন লেভেলটো কমি গৈছিলে অক্সিজেন সাপোৰ্ট দৰকাৰ হ'ব পাৰে সেইকাৰণে তেওঁলোকে মোক 19th মোক মেডিকেল জেএমচি লে ৰেফাৰ কৰিলে আৰু 19th ইনফেক্ট 19th মোৰ আপোনাৰ সেকেন্ড যেটো টেষ্ট কৰে আফটাৰ 9 ডেজ এই টেষ্টটো কৰোৱা হৈছিলে কৰোৱাত কিন্তু মোৰ কোভিড নিগেটিভ আহিছে অহাৰ পিছতো কিন্তু মই খুব বেছি উইক ফিলিং কৰিছিলো আৰু অক্সিজেন লেভেল কমি যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মোক শিফট কৰিছিলে যোৰহাট মেডিকেল কলেজতে তাতে মই 19th আৰু থাকিলো তেওঁলোকে মোক বিভিন্ন মেডিসিন দিলে দুটা মোক স্যালাইন দিলে স্যালাইন দিয়াৰ পিছত যেহেতু মোৰ নিগেটিভ আহিছিলে তেওঁলোকে আকৌ মোক এটা ৰেপিড টেষ্ট কৰাইছিলে এন্টিজেন ৰেপিড টেষ্ট কৰাইছিলে তাতে যোৰহাট মেডিকেল কলেজত আৰু মোৰ হেতুটো নিগেটিভ আহাৰ পিছত তেওঁলোকে মোক 20 তাৰিখে মোক ডিসচাৰ্জ কৰি দিছিল কিন্তু একচুয়ালি মই প্ৰবলেম ফেস কৰিছিলো মোৰ আফটাৰ কোভিড মই বেছি উইক হৈ গৈছিলো মোৰ উইকনেছটো বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছিলে বহাৰ যেহেতু মই আপ টু প্ৰায় 10-15 ডেজ ঘৰত মই মানে বিছনাতে শুই থাকিবলৈ মন যায় মোৰ উঠিবলৈ মন নাযায় খোৱাত অলপ প্ৰবলেম হৈছিলে যেহেতু মই শিফট কৰিছিলো মোৰ নিজৰ ঘৰলৈ গোলাঘাটৰ ঘৰলৈ আফটাৰ নিগেটিভ মই ঘৰলৈ শিফট কৰিছিলো তাতে মোৰ খোৱা বোৱা অলপ ভাল হোৱাৰ পিছত কিন্তু মই যিমানখিনি মই কেয়াৰ ল'ব লাগিছিলে সিমানখিনি কেয়াৰ লোৱাৰ পিছতো কিন্তু মই ফিল কৰিছিলো যে মোৰ উইকনেছটো টিল ডেট মোৰ উইকনেছটো মাজে মাজে আহি আছে আৰু ডক্টৰৰ লগত সেইকাৰণে মই ডিসকাস কৰিছিলো ডক্টৰে ক'লে কোনো মেডিসিন ল'ব নালাগে এতিয়া মোক যেহেতু সেই সময় ষ্টেৰইড দিয়া হৈছিলে প্লাস আপোনাৰ এন্টিবায়োটিক দিয়া হৈছিলে আৰু কোভিড প্ৰটোকল যিখিনি মেডিসিন আছে সেই মেডিসিনখিনি গুটেখিনি মই তেতিয়া লৈছিলো আৰু অক্সিজেন লেভেলৰ কাৰণে মোক আসলে ষ্টেৰইড দিয়া হৈছিলে আৰু পিছত যিখিনি এন্টিবায়োটিক দুবাৰ এন্টিবায়োটিক দিয়া হ'ল দিয়াৰ পিছতে আসলে হয়তো ম্যাক্সিমাম মানুহৰ মই এতিয়া লগ পোৱা মানুহক সুধিছো আফটাৰ কোভিড উইকনেছটো বহুতৰ আছে গতিকে পিছত যিখিনি মোৰ ট্ৰিটমেন্ট কৰাব লাগে ধৰক আফটাৰ কোভিডৰ পিছত স্ক্যানিং বা লাঙৰ কিবা ইনফেকশন হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে মই আপোনাৰ সিটি স্ক্যান আৰু এভৰিথিং এতিয়া কৰাই পেলাই এভৰিথিং ওকে আছে কোনো প্ৰবলেম নাই ব্লাডৰ টেষ্ট হল এভৰিথিং মই কৰালো কিন্তু উইকনেছটো মাজে মাজে এতিয়াও মই ফিল কৰি আছো খুব বেছি ধৰক খুজ কাহিলে খুব বেছি মই গাড়ী ড্ৰাইভ কৰিলে মই উইকনেছ ফিল কৰো অলপ মানে টেকিং টাইম ডক্টৰ told me taking time to মানে restore it continue মানে আগৰ নিচিনা হ'বলৈ at least 2 মাহ হয়তো বা 3 মাহ কাবা ক্ষেত্ৰত লাগি যায় গতিকে আৰু যেটো কোৱাৰেণ্টাইন সেন্টাৰৰ বিষয়ে কওঁ গভৰ্ণমেণ্টে কোৱাৰ নিচিনাকে বহুতখিনি সুবিধা দিছে মই যেটো মানে ইনষ্টিটিউচনেল কোৱাৰেণ্টাইন আছিলো তাত ব্যৱস্থাখিনি খুব ভাল খোৱা বোৱা ভাল দিছে আৰু ডক্টৰ আৰু নাৰ্ছ বা তেওঁলোকৰ পেৰামেডিকেল ষ্টাফ তেওঁলোকে বহুত সাপোৰ্টিং খুব সাপোৰ্ট কৰিছিলে এভৰিবডি আৰু মই থকাৰ সময়ত পিক টাইম আছিলে সেই সময়ত ধৰক মোৰ যেটো কোৱাৰেণ্টাইন সেন্টাৰ তাত 150 লেডিজ এণ্ড 150 জেন্টছৰ কাৰণে সিট আছে আৰু আমাৰ জেন্টছৰ খিনি 150 অলমোষ্ট ফুল আছিলে লেডিজ হয়তো কম আছিলে প্ৰায় 70-80 এনেকুৱা লেভেলৰ লেডিজ আছিলে কিন্তু জেন্টছৰ খিনি ফুল মানে আছিলে 150 কিন্তু ইমানখিনি এৰাউণ্ড 200 প্লাস মানুহ এভৰিডে আছিলে আৰু এভৰিডে 200 প্লাস মানুহ থকাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে কিন্তু খুব ধুনীয়া মানে সাৰ্ভিস দিছিলে পেৰামেডিকেল ষ্টাফ
or medical staff all মানে তেওঁলোকৰ খানাৰ বা যিখিনি আছিলে সব ধুনীয়া আপোনাৰ ফেচিলিটি দিছিলে বাকি otherwise I don't know মানে other centers are like মানে কেনেকুৱা নাজানো কিন্তু যোৰহাট যিটো মানে ডিসি বাংলো অপোজিটত যিটো actually কোভিড সেন্টাৰ আছে ইজ এ ভেৰি গুড সেন্টাৰ থ্যাংক ইউ Right. I would like to know from Dr. Puja. So, do you think it took you a similar time? Did you have the weakness thing, a prolonged weakness thing going on, or did you just recover just like that? I mean, No, actually, initial few days I did feel weak, but I did not have this prolonged phase of weakness, mainly Mhm. because probably my viral count was low. There is something called the CP value that tells you how much viral load you have, and the higher the CT value, the lower you have the viral load, and mine was pretty high. It was almost near about what it is for people who are negative, though just a few points were less than that. So probably that's why I did not have much of symptoms initially as well. And then so later on also my recovery period was kind of not very eventful. I was in home quarantine mainly because of that only. That মানে সাহটো পালো যে হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব পাৰিম কাৰণ ইমানটো চিমটমছ নাই তো Mhm. হস্পিটেলৰ অলৰেডি নিজেও কোভিড ডিউটি কৰি পাইছো তো গম পাওঁ হস্পিটেলৰ কিমান অভাৰলোড হৈ আছে তো সেইটো কাৰণেও ধৰক হোম কোৱাৰেণ্টাইনে প্ৰিফাৰ কৰিলো কাৰণ যিহেতু চিমটমছ নাই এনে হস্পিটেল নাযাওঁ আৰু টাইপত Right. So, ma'am, আপুনি যেতিয়া হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আছিলে তেতিয়া মেণ্টেলি আপোনাৰ কিমানখিনি ডিপ্ৰেশ্যন হৈছিল বা কিমানখিনি প্ৰব্লেম হৈছিল সেইটো টাইমত? এটাটো হয় যে বহুত অকলশৰীয়া লাগে কাৰণ মই যেতিয়া হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আছিলো মোৰ ঘৰত অন্য আৰু কোনো নাই অকল ময়ে আছিলো তো সেইটো ফালৰ পৰা যথেষ্ট অকলশৰীয়া লাগে কিন্তু ধৰক ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ হওক বা আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহে হওক চবে অনবৰতে খবৰ খাতি লৈয়ে আছিলে তো সেইফালৰ পৰা সময়টো পাৰ হৈ গৈছিলে আৰু মই নিজৰ ধৰক যিখিনি পেইণ্টিং হয় বা সেনেকুৱা হয় সেইখিনিত মই অলপ টাইম দিব পাৰিছিলো তো সেইফালৰ পৰা টাইমটো গুচি গৈছিলে তথাপি ধৰক নিজৰ ঘৰতে বন্দী নিচিনা যেন ফিল হৈছিলে আৰু সেইটোতো উপায় নাই সেইটোতো হ'বই আৰু তো সেইফালৰ Right. পৰা তেনেকে অন্য একো অসুবিধা হোৱা নাছিলে কাৰণ মই লকডাউন ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে তেতিয়াই মই ধৰক খোৱা ক্ষেত্ৰত হওক বা মেডিচিনৰ ক্ষেত্ৰত হওক গোটেইখিনি মই যোগান ধৰিয়ে ৰাখিছিলো ফুল ষ্টক আপ কৰি ৰাখিছিলো তো সেইফালৰ পৰা কামত আহিলে আৰু ক'ব গ'লে Right. So I would like to move on to Mr. Deepak. Sir, what was your experience? Like, we generally don't see people, complaining of diarrhea. That is not common. Yes. So, when you had it, did doctor tell you why you had that symptom, additional symptom, and what was the cause? Actually, I didn't ask her. Actually, when I told her that I was experiencing loose motion, she told me it was one of the symptoms, and you should seek any medicines for that. And but after post COVID, it happened that I till 45 days post recovery. That was quite alarming for me. And then I again talked to her. She told me that হয়তো কাৰোবাৰ কাৰণে বহুত সম্ভালকে থাকে কাৰোবাৰ কাৰণে সোনকালে হেৰি হৈ যায় symptoms post COVID symptoms. Then I thought, oh, damn, man, if this continues for whole 3-4 months, what would happen? Imagine what would happen if I am going to a marriage party and I have to go to the toilet. So then finally I recovered. Actually, I pushed myself to recovery. I was experiencing weakness, fatigue, whatever sir and I told. But the very third day of my the very third day of my admittance in
the isolation, I had already committed that I would donate my plasma, and so I was pushing myself that I would get fit, I would get fitter, I would get better, so that I can help someone who is on dire need of some plasma and help him, help him or her save his life. And so after I came back to home, I was pushing myself to exercise, pushing myself to eating better, pushing myself to do some reading and living a healthy life so that I can help someone else. That was the very motive, and that's why I pushed myself actually to be better and recover. Right. Now I would like to ask Dr. Ripunjoy. Sir, আপোনাৰ যেতিয়া eruptions বোৰ যোনটো আপুনি ক'লে স্কিনৰ হেৰিটো চ' হয় যিহেতুকে সেইটো এগ্ৰেভেট হৈ গৈছিলে চ' আপোনাৰ হয় obviously you had double impact সেইটো কাৰণে আপোনাৰ মেণ্টেলি আপুনি কিমানখিনি মানে প্ৰব্লেম হৈছিলে বা আপুনি কিমানখিনি আইচলেটেড ফিল কৰিছিলে সেইটো সময়ত মেণ্টেলি বহুত আইচলেট ফিল হৈছিলে বাট চবে খবৰ লৈ আছিল কাৰণে মানে ভাল পাইছো নে নাই কিমানখিনি ইম্প্ৰুভ হৈছে তো টাইম টু টাইম স্কিনৰ বিভাগৰ ডক্টৰে বা আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডক্টৰে খবৰ লৈ আছিল তো সেইটো কাৰণে ইমান প্ৰব্লেম হোৱা নাছিল কিন্তু অকলে আছিলো আইচলেট তো অলপ প্ৰব্লেম হৈছিলে তো মানে হেল্প কৰি দিবৰ কাৰণে কোনো নাছিলে ধৰক অকলে গোটেইখিনি কৰিব লাগে তো কভিড পেচেণ্টটো অলপ বেলেগকে ৰখা হয় ন অকলে তো সেইটো ক্ষেত্ৰত অলপ প্ৰব্লেম হৈছিলে Right. আৰু আপুনি বেলেগ কিবা চিমটম হৈছিলে নেকি ৰেগুলাৰ বাকী চিমটমছতকে কিবা বাকী ডিফাৰেণ্ট কাপ হৈছিলে তো ফাৰ্ষ্ট ডে নাছিলে কাফটো তো 2 দিনমান পিছৰ পৰা হৈছিল কাফটো মোৰ বহুত দিন আছিল কিন্তু মানে কভিড নিগেটিভ হোৱাৰ পিছতো মোৰ 1 মান্থ মান কাফ আছিলে তো সেইটো কাৰণে চিএছ এক্সৰে বা গোটেইখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰা হৈছিলে তো মানে এলাৰ্জিক টাইপ এটা কাফ হৈ গৈছিলে তো পষ্ট কভিডটো বহুত দিন আছিলে তো সেইটোৰ ক্ষেত্ৰতো অলপ প্ৰব্লেম হৈছিল যে লাংটো মোৰ কিবা ইনফেক্টেড হৈ গৈছে নেকি কভিডৰ কাৰণে তো সেইটো কাৰণে অলপ মেণ্টেলি টেন্স আছিলো বাকী টেষ্ট কৰাৰ পিছততো নৰ্মেলি আহিলে ৰাইট আপোনালোক চবকে সুধিব বিচাৰিম কিবা এনেকুৱা ষ্টিগমা টাইপ আপোনালোকে ফিল কৰিছিলে নেকি যে নেইবাৰ্ছৰ পৰা হওক বা লোকেলিটিৰ মানুহৰ পৰা হওক যে নহয় দে হেভ বিন ইনফেক্টেড ওৱান্স চ' উই শুড নট গ' নিয়াৰ দেম অৰ আমি কথা নাপাতো বা নাযাও তেনেকে সেইটোতো মই ফিল কৰা নাছিলো একচুৱেলি কাৰণ মইতো এডমিটে আছিলো আৰু ধৰক ফোনতে চবে কল কৰি আছিলে এনে খবৰ লৈ আছিলে তেনেকুৱা ফিল কৰা নাছিলো মই Hello, মোৰ ক্ষেত্ৰত চাব গ'লে ধৰক যেতিয়া পজিটিভ আছিলো তেতিয়াতো অকমান আছিলে আৰু সেইটোতো স্বাভাৱিকো হয় হয়তো খাবয়ে চবে কাৰণ বাট আমাৰ যোনজন ছ'চাইটি প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে তেওঁ নিজেও এজন ডক্টৰে আছিলে তো সেইফালৰ পৰা তেওঁৰ ফালৰ পৰা মই যথেষ্ট হেল্প পাইছো আৰু মোৰ এই পুৰা ফ্ৰণ্টৰ যোনজন নেবাৰ তেওঁ ডক্টৰ হয় তো তেওঁৰ ক্ষেত্ৰতো মোক যথেষ্ট সহায় কৰিছে যিখিনি সহায় কৰিব পাৰে যথেষ্টখিনিয়ে সহায় কৰি দিছে বাট দেন অকমান ফিল হৈছিলে বাট হয়তো মোৰো এনেকুৱা হেৰি হৈছে যে মানে মই পজিটিভ হৈ গৈছো মই যদি স্প্ৰেড কৰি যে ডক্টৰ হৈ পেলাই কেনেকুৱা হ'ব সেইফালৰ পৰা মানুহে যেতিয়া নিজৰ মনতো এটা ভয় থাকে সেইটো অকমান প্ৰজেক্ট কৰা যায় বেলেগৰ ভয় খাইছে বুলি সেনেকুৱাও হ'ব পাৰে কথাটো বাট অন্য যেতিয়া নিগেটিভ আহিলো তাৰ পিছত কিন্তু কোনেও একো তেনেকুৱা হেৰি কৰা নাই যে ষ্টিগমা টাইপৰ কি মই নাযাওঁ বা এওঁৰ হেৰিত আকৌ হ'বও পাৰে সেনেকুৱা মই কিন্তু পোৱা নাই তাৰ পিছত পজিটিভ থকা সময়খিনি হৈছিলে বাট সেইটোতো সঁচায়ে হেল্ল' Hello, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, you're audible. Yeah. পজিটিভ থকা সময়খিনিত হৈছিলে কিন্তু সেইটোতো ঠিকেই কথা চবে সাৱধানে থকাটোৱে আমিও বিচাৰো দিয়কচোন Right. তেতিয়াহে স্প্ৰেডটো কম হ'ব যিমান কন্টেক্টত কম আহিব যিমান নিজকে প্ৰটেক্ট কৰিব তিমানে স্প্ৰেডটো কম হ'ব তো সেইটো সময়ত পিছত যেতিয়া নিগেটিভ ৰিজাল্টটো আহিলে
তাৰ পিছত কিন্তু মই হেনেকুৱা ষ্টিগমা টাইপ বা হেনেকুৱা ফিল কৰা নাই। দীপক স্যাৰ, বিপ্লৱ স্যাৰ, আপোনালোকৰ মোৰ ফালৰ পৰাতো মই তেনেকুৱা ষ্টিগমা ফিল কৰা নাছিলো। মই যিহেতু কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰতে আছিলো, গতিকে মই আফটাৰ নিগেটিভে মই ঘৰলৈ গৈছিলো। আৰু ঘৰলৈ যোৱাৰ পিছতো একচুৱেলি আচলতে মোক 7 days হোম কোৱাৰেণ্টাইন দিছিলে। তেতিয়া মই আচলতে মই নিজে আইচোলেশ্যনতে আছিলো 7 days। মই কাকোৰ লগত নিজে নিজৰ ফালৰ পৰাই মই মানে কেয়াৰ লৈ আছিলো যে কাৰো লগত মই টাচত নাযাওঁ। আৰু মই সেইটো মই ৰুমৰ ভিতৰতে আছিলো। তাৰপিছত আফটাৰ 7 days মোৰ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত মই মোৰ নিজৰ কলিগ মোক খবৰ ল'বলৈ আহিছে মোৰ ঘৰলৈ, বা ওচৰ চুবুৰীয়াসকল মোক মানে আচলতে সাধাৰণতে কোভিড পেচেণ্টক খবৰ ল'বলৈ মানুহ নাযায়, কিন্তু যিহেতু মোৰ নিগেটিভ হ'ল আফটাৰ 7 days মোৰ 19 days 20 days কমপ্লিট হ'ল। তাৰ পিছৰ পৰা ওচৰৰ মোৰ ঘৰৰ মানুহ খবৰ ল'বলৈ আহিছেও মানুহ তেনেকে। মই তেনেকুৱা ফিল কৰা নাই। আৰু নিজে আচলতে আইচোলেশ্যনত থাকি ভাল পাইছিলো। যিহেতু মোৰ কমপ্লিট 20 দিনমান নিজে আইচোলেশ্যন হৈ গ'লে অন্যৰ কাৰণে সুবিধা, অন্য যাতে মোৰ পৰা স্প্ৰেড নহয়। নিগেটিভ হ'লেও কেতিয়াবা কয় যে ডেথ চেল থাকি যায়, কোৱা শুনিছো, সঁচা মিছা নাজানো, যে নিগেটিভ হোৱাৰ পিছতো ডেথ চেল থাকে বুলি কয়। আৰু এইটোতো ডক্টৰে ভালকে গম পাব, আমিতো ইমান নাজানো। গতিকে তথাপিতো মানে ষ্টিগমা ফিল কৰা নাই। প্লাছ পিছত মোক কোনো তেনেকুৱা মোৰ মনত লগা নাই যে মোক কোনোবাই মানে কোভিড পেচেণ্ট যাব নালাগে, পজিটিভ পেচেণ্ট তেনেকুৱা। আৰু আফটাৰ ডেট মই 1 মাহৰ পিছত অফিচ জইন কৰিলো। এতিয়া মোৰতো কলিগৰ লগত মই ভালকেই ধৰক, কলিগে কোনো মোৰ তেনেকুৱা আমাৰ ফিল হোৱা নাই। আৰু যিহেতু মোৰ অফিচত অলৰেডি 3-4জন কোভিড পেচেণ্ট মোৰ আগতে হৈ গ'ল, তেওঁলোক অহাৰ পিছতো আমি তেনেকুৱা কৰা নাছিলো। গতিকে মোকো তেনেকুৱা তেওঁলোকে মানে কৰা নাই যে কোভিড পেচেণ্ট যাব নালাগে হেৰি হ'ল। মই কোনো ফিল কৰা নাই একো মানে প্ৰব্লেম। ছ'চাইটিৰ ফালৰ পৰা মোৰ কোনো তেনেকুৱা ফিলিংছ অহা নাই যে মই কোভিড পেচেণ্ট, মই আঁতৰি থাকিব লাগে, তেনেকুৱা মোৰ ফিলিংছ অহা নাই। বা ছ'চাইটিও তেনেকুৱা এটা মানে হেৰি কৰা নাই। Over to you, Deepak sir. Yes. Hello. Hello. Uh, Yes. what is your মই comment on this? Yeah. আমি যেতিয়া আইচোলেশ্যনত গ'লো, আমি ভাবিছিলো, আমিও ৰেণ্টত থাকোঁ, ভাবিছিলো যে আমাৰ লেণ্ডলৰ্ড ঘৰ দুজন এল্ডাৰলি আছে, পেৰেণ্টছ আছে, এটা নিউ বৰ্ণ বেবী আছে, কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিব। কিন্তু যেতিয়া আহিছোঁ, ইট ৱাজ কোৱাইট দ্য অপজিট। মানে তেখেতসকল ইমানেই কেয়াৰিং হৈ মানে যে আমি ঘূৰি আহিছোঁ, ইমানেই ভাল পাইছে, মানে আহিব, নিজে আহি চুই চাব বিচাৰে। আমাৰ লগৰ মোৰ ৱাইফৰ কলিগ এজনীটো যোনদিনাখন আহিছোঁ, তেখেত হাত চাত লৈ আহিছে একেবাৰে। আমিহে উল্টা মানুহৰ পৰা আঁতৰিব লগা হৈছে যে আপোনালোক আমাৰ পৰা দূৰত থাকক, এনেকুৱা হৈ গৈছে। There was no stigma. It was really lovely that when people come to show you their care, their love for you, it was really heart touching. Right. So, what are your opinions on plasma donation? Like, who all of you actually went for it, and how was the process? I went for it, and I actually pledged that I would give plasma. When I read about it, and our doctor said that plasma the plasma therapy is actually saving lives who are on the last stage, or whatever you can say, who nobody can save. Then I did it once. I felt really nice. Then I did it second time, and then I did it third time. But now I don't think I will be able to give it for the fourth time, but it was amazing. Actually, to donate plasma and to save someone's life, actually 2 lives, it is quite an amazing thing, actually. And to turn from a COVID patient to now when people say that I am a hero of this COVID warrior, actually it is humbling. I was just doing what I was required to do. I just saved someone. If I have saved someone, it will be actually my life's dream has already been fulfilled, of living for someone and doing something for someone. And the process is quite actually, when people say that you feel weak, you feel very tired, you will lose energy, you will lose some physical hormonal disbalances, actually everything is false. Nothing like that happens. And you can donate every 14 days, and has been a revelation that when I went and attended the seminar organized by the
AMC of ours, when the principal told that and our plasma coordinators explained everything, it was quite clear. And I actually told many of us, my friends who were positive, that they come forward, but few has come forward because of the stigma of the whatever you call the taboo attached to it. Some police force people, they were my friends, they are not coming forward. They want to, but they do not come forward because their family do not want them. My friend, my neighbor's a neighbor shop that is nearby, he also doesn't come forward because his family doesn't allow, his wife doesn't allow. I told him that I gave it 3 times. He was so amazed, he was so shocked actually, that how can you stand and how can you walk around when you have given 3 times? And then I showed him, look, I'm gaining weight. I'm actually getting fitter after every time I'm donating. and it is nice when they think that when something happens against their beliefs and against their ideas, their preconceived ideas, that someone is actually doing it and he is suffering from no such symptoms. So more. Thank you, sir. So, my next question is to the doctors. Actually, it's put by Madhusmita Ba. So she wants to know, when we fall ill, it is very natural to feel bad and low emotionally. How is it and why it is different for COVID positive people? Don't you think we should consider it as the same? I would like to answer that. It should be considered the same. However, few things are different. When you are ill otherwise, people would come to you and they would take care of you even more. But if you are a COVID positive patient, your family members, if they come near you, it's like you are risking their lives for your sake. So that way, one part of the support system is gone. So that is one of the main reasons why we see a lot of patients of COVID coming with many mental illnesses, like they go into anxiety states. That is like you have palpitation, like you feel your heart beating very fast all of a sudden, or you feel tense all the time, you feel a sense of insecurity all the time. All this is because of the fact that the amount of care you would get from your family members, because you see, when someone is there physically versus when we are talking through a phone is quite different, because human touch has been found to be therapeutic. In many studies it has been found that human touch is therapeutic. Even like animal touch is same. There are certain places where they support dog therapy. Okay. That is because of the touch mainly. So that part is missing in case of COVID. Then the second thing is, there is always this tension that you will spread the disease, which is not present in most other diseases. And because this is unknown, many things about COVID, we are still researching, we are still finding out. We are still in the process of finding it out through researches and studies. So we do not know. And people always fear the unknown. So that is the reason why we see that mental part of COVID is being stressed upon, so that we can treat that part as well. And as long as you are in isolation, you always, there is this thing called stimulus. If there is less stimulus, you're more likely to have a mental illness. So that is the reason why you are stressing on the mental impact of COVID. In fact, there are a lot of studies on it as well. And also the financial part. Due to lockdown, বহুতৰ এনেকুৱা হৈছে ইনকামটোৰ দিগদাৰি হৈ গৈছে, ডেইলি খোৱাৰ দিগদাৰি হৈ গৈছে। ইমানখিনি যেতিয়া ষ্ট্ৰেছৰ যায় মানুহ, তেওঁলোক মান হেৰি হৈ যায়, ওকে ডেইলি ষ্ট্ৰেংথ যোনটো সেইটোৱে হেৰি হৈ গৈছে, দিগদাৰি হৈছে, তেওঁলোকৰ ডেইলি লাইফতে দিগদাৰি হৈছে। তো সেই ফালৰ পৰা আমি মানসিক ৰোগৰ ধৰক দিশটো চোৱাটো ভাল হয়। That's right. Uh,
Ma'am, are you there? Yeah, I Yeah. am here. Okay. Probably you have disabled the video. Uh, okay. That is Yeah. probably because of the unstable network. Yeah. So, Okay, fine. yeah. My next Yeah, that was question. what. Yeah. Sorry. Sorry. Hello. Yeah. Yeah. So now I would like to move on to Biplob sir and Deepak sir. So you guys have spent your COVID duration like in a institution. So you met other COVID patients as well. So what was the kind of thing everyone was going through? You know, what was the mentality and what was the situation they were in? You know, what do you remember any anecdote, anything that touched your heart or you want to share? মই কভিডটো মই কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত আছিলো, তাততো ধৰক গোটেইখিনি এচিনমিক পেচেণ্ট আছিলে। তাততো তেনেকুৱা এটা কোনো মানে চিটুৱেশ্যন হোৱা নাই বা আমাৰ তেনেকুৱা কোনো ইনচিডেণ্ট নাই, কাৰণ তাত গোটেইখিনি যেতিয়া তেওঁলোকে এনি টাইম তাত ধৰক গানৰ ব্যৱস্থা আছিলে, তেওঁলোকে গান লগাই দিয়ে, মানুহখিনি চব ফূৰ্তিতে ধুনীয়াকে আছে। আৰু এচিনডমিক পেচেণ্ট থাকিলে তেওঁলোকে বেছি তাত যদি কাৰোবাৰ কিবা প্ৰব্লেম হয় তেওঁলোকে তাত নাৰাখে। তেওঁলোকৰ অক্সিজেন ব্যৱস্থা আছিলে বা অন্য কোনো ব্যৱস্থা আছিলে, এইখিনি ব্যৱস্থা থাকিলেও তেওঁলোকে কিন্তু এইখিনি ৰেফাৰ কৰি দিয়ে JNCলে। যদি তাত কোনোবা এচিনডমিক পেচেণ্টৰ পিছত যদি কিবা চিণ্ডম এৰাইজ হয় তেওঁলোকে তাতে নাৰাখে। কিন্তু ডিউৰিং দিছ মানে তাত কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত থকাৰ টাইমত খুব মানে তাত থকা মানুহখিনি খুব ফূৰ্তিকে আছিলে। তাত ফিল হোৱা নাছিলে যে মই 7 ডে অলমষ্ট 9 days মই তাতে আছিলো। 9 days 8 days কমপ্লিট আছিলো। 8 days কমপ্লিট থকাটো মোৰ কোনো ফিলিংছ হোৱা নাছিলে যে মই প্ৰথম দিনা যেতিয়া গৈছিলো ভাবিছিলো 8 দিন 10 দিন কেনেকে থাকিম এইটো চেণ্টাৰত। কিন্তু যেতিয়া মই 8 নম্বৰ দিন পাৰ হৈ গ'ল তেতিয়াও মই ফিল কৰা নাছিলো যে মই মানে 8 দিন কেনেকে পাৰ কৰিলো মই গমেই পোৱা নাছিলো। ইমান এটা সুন্দৰ মানে টাইমটো গুচি গৈছিলে। ধৰক তাতে মোৰ 2-3জন মোৰ কলিগো আছিলে, তেওঁলোকো মই কোৱা কাৰণে তেওঁলোকে হোম I think his network is the issue. আইচোলেশ্যনলৈ ঘৰত হয়তো কাৰোবাৰ মাক আছিলে, দেউতাক আছিলে, কৰি লৈ আনিছিলে যে ঠিক আছে ভাল ফেচিলিটি। এই জাৰ্ণিটোৰ কোনো মোৰ ফিলেই হোৱা নাছিলে। য'ত মই যে কোভিড চেণ্টাৰত আছো, মই কোভিড পেচেণ্ট, মোৰ কোনো মানে ফিলেই হোৱা নাছিলে তাতে। Right. So overall, it was like very nice, and people made you feel at home. Actually, Yes. uh, over Uh, to you, Deepak sir. yes, What was your journey like, and anything you want to share? yes, of course. When I went there and I was showing symptoms, I started to showing symptoms, and actually I was lying there in bed and thinking back and and thinking about all the things that I have seen on TV and read on newspapers, that I was feeling that maybe I might not go back again to the world again. I might just vanish and turn into oblivion from there and nobody would remember me. And that was very, that was really painful. And then what happened in our room, room number 3, there was one police officer. He came over to me. It was so sad. And he played the music, he played the Bihu song. And from then on, we started making friends. And I saw other patients who were frustrated. They told us that do not have any symptoms. They are being forced to stay there. Whereas some others who worked in um, shops as sales boys, and some had their own vegetable shops, their businesses being ruined. They were very sad. They were thinking that maybe we can die of COVID, but we cannot let our families die of hunger. That was really really heart touching. And when I
that day when I was lying on my bed and in that isolation and thinking that I may not go back, I realized that yes, whatever time that you have, whatever past and future that you stay in the past, whenever you stay in the past and whenever you think of the future, there is actually no future and there is actually no past. The only thing that matters is now. The only thing that matters is living in the now, spreading love in the now, spreading smiles in the now, being friendly in the now, dreaming in the now, doing in the now, and living in the now. That's what I realize, and that's what I do now. আৰু এটা question আছিলে আপোনালোকৰ কাৰণে মানে any one of you, did you have any kind of other disease, any other morbidities or chronic disease that actually aggravated the COVID situation? I did not have any disease. I Probably, did not have any. yeah. মোৰো তেনেকুৱা নাই একো Okay. মোৰো বেলেগ একো কোমৰবিড ডিজিজ নাছিলে Okay. And Deepak sir, No, I did not have any. okay. So, but I would anyway like to know from the doctors here. So, যদি তেনেকুৱা কিবা comorbidities থাকে, কেনেকুৱা situation টো কেনেকে aggravate হ'ব পাৰে আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত কেনেকে আমি precautions ল'ব পাৰো? হয় যদি তেনেকুৱা থাকে ধৰক বহুতৰ ডায়েবেটিছ হাইপাৰটেনশ্যন সেইটোৱে আটাইতকৈ কমন হয় বহুত ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয় যে কোভিডৰ ঔষধ লওঁতে তেওঁলোকে নিজৰ বাকী কোমৰবিডিটিজৰ ঔষধটোৰ কথা অলপ পাহৰি যোৱা নিচিনা হয় যোনটো কৰা উচিত নহয় নিজৰ অন্য কোমৰবিডিটিজ খিনিৰো ঔষধ আগতে যেনেকে খাই আছিলে নিয়মীয়াভাৱে তেনেকে কোভিডৰ মেডিকেশ্যনৰ লগত খাই থাকিব লাগে 2 নম্বৰ কথাটো হয় কিবা এটা কোমৰবিডিটি যেতিয়া থাকে অলৰেডি বডিটো অলপ উইক থাকে যোনটো আমাৰ ইমিউন সিস্টেম হয় সেইটো অলপ উইক থাকে তাৰ ওপৰত যেতিয়া আৰু এটা ভাইৰাছে আহি পেলাই এটেক কৰে they are more likely to face more serious disease compared to যাৰ কোনো কোমৰবিডিটি নাই তো হেতু ফালৰ পৰা কোমৰবিডিটি থাকিলে অলপ বেছি সাৱধানে থাকাটো বেটাৰ হয় Right. ৰিপুঞ্জয় sir, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছিলো anything you want to say about কোমৰবিডিটিৰ ভিতৰতো মেইনলি ডায়েবেটিক খিনিৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম কাৰণ ডায়েবেটিক হোৱা মানে ইমিউনিটিটো অলৰেডি ডাউন আছে তো ভাইৰাছটো ইনফেকশ্যনটো বেছি চিভিয়াৰ হ'ব পাৰে তো বেলেগ অৰ্গেন ইনফেক্টেড হ'ব পাৰে যেনে লাং ইনফেক্টেড কিডনীলৈকে ইনফেক্ট হ'ব পাৰে লগতে কিছুমানৰ ক্ৰনিক কিডনী ডিজিজ থাকে তেওঁলোক ডায়েলাইচিছত থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে অলপ বেছি হ'ব পাৰে ইনফেকশ্যনৰ চিভিৰিটিটো তেনেকে লগত হাৰ্ট ডিজিজ থাকিলে কাৰণ ভাইৰাছটো কিছুমানৰ মায়োকাৰ্ডিয়া মানে সাডেন কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট হৈ পেচেণ্ট কিছুমান এক্সপায়াৰ হয় কোভিড হয় তেনেকুৱা বহুত পোৱা গৈছে লগত কিছুমানৰ এছমেটিক হলে অলৰেডি লাং সাডেনলি এক্সপায়াৰ হ'ব পাৰে তো এইবিলাক কোমৰবিডিটি থকা মানে কেয়াৰফুলি থাকিব লাগে যাতে ইনফেকশ্যনটো নোহোৱাকে থকাটো যিমান পাৰি আৰু নিজে বাচি থকাটো ভাল আৰু Right. We would like to take in questions. If any questions are there, Payal, could you please let us know? Yeah, sure. নিপুঞ্জন মোৰ এটা কোৱেশ্যন আছিল আপোনাৰ ওচৰত আপুনি হয়। যেতিয়া ক'লে কোনোবা এজমা থাকিলে এইখিনি হয়। কাট হৈ গ'ল এইখিনি আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰিব পাৰিব নেকি যোনখিনি ক'লে এজমা থাকিলে ওকে এছমেটিক পেচেণ্টখিনিৰ কাৰণে অলৰেডি এনে ৰেছপিৰেটৰী ডিষ্ট্ৰেছ হয় সাডেনলি ৰেছপিৰেটৰী প্ৰব্লেম হৈ থাকে ন অলৰেডি তো কোভিড ভাইৰাছটোৱে লাংছটো মেইনলি ইনফেক্ট কৰে তো ইনফেক্ট হোৱাৰ কাৰণে ৰেছপিৰেটৰী প্ৰব্লেমটো অলৰেডি লাংছটো অলপ উইক আছে তো কোভিডে হোৱাৰ কাৰণে তো এইটো এগ্ৰিভেট হ'ব পাৰে প্ৰব্লেমটো মানে ৰেছপিৰেটৰী ডিফিকাল্টিটো বেছি হ'ব পাৰে এতিয়া যদি মই কৈছো মোৰে এতিয়া কফ হৈ আছে হা বিকজ মই এলাৰ্জি হৈ আছে তো মই ভাবিছো মোক কোনোবাই আজি বাহিৰত মাতিছিলে মই ভাবিছো মই যাওঁ নে নাযাওঁ কাৰণ মোৰ অলৰেডি কফ হৈ আছে ওকে
তো So, বাহিৰত যাব পাৰে বাকি যোনখিনি ৰুল মানে যেনে social distancing মাস্কটো পিন্ধি থাকাটো hand washing সেইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট যাতে মানে ভাইৰাছটো ইনফেকচনটো হোৱাৰ প্ৰিকচন খিনি যদি মেইনটেইন কৰি ৰাখে তো ভাইৰাছটো সাডেনলি এটেক কৰিব নোৱাৰে তো মই মেইনলি ভাবিছিলো যদি মই মাস্ক পিন্ধি আছো আৰু এইখনতো আমি গুৱাহাটীত আছো অসমত আধা মানুহ বিলাকে আধাতকৈ বেছি লাইক 80% people do not নিপিন্ধে understand হয় or they think they are superhero হয় নে নহয় তোমাৰ সন্মুখতে মাস্কখন ওপৰ উঠাই পেলাই খেক থু পেলাই হয় নে নহয় য'তে যাব আমাৰতো আছেই হেবিট চবতকে বেয়া হেবিট বোৰ আছে গৈ পেলাই যিমানেই যি নকৰা ডক্তৰে হওক বা ইঞ্জিনিয়াৰে হওক মাস্কখন খুলি পেলাই তোমাৰ সন্মুখতে খাক থু পেলাই তো তেতিয়া মই যিমানেই মাস্ক পিন্ধো মই যিমানেই যি নকৰো কি লাভ মই মানুহকে কওঁ কি আপুনি মাস্কখন কিয় পিন্ধিছে আপুনি যদি এনেকে য'তে ত'তে আপুনি থুৱাই যায় তুমি থোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ জামটো চাৰিওফালে বিয়া পাই দিলা এইটো মই মাস্ক পিন্ধি লাভ কি ইজনে যদি এনেকে হেৰি কৰি তাকে সেইকাৰণে মানে এইখিনি ৰুল খিনি প্ৰটকল ফলো নকৰাৰ কাৰণে হয়তো বেছি স্প্ৰেড হৈছে ভাইৰাছটো কেছেছ যে বাঢ়ি গ'ল সাডেনলি তো এইবিলাকে এটা ৰিজন হয় যে ফলো কৰা নাই গভৰ্ণমেণ্ট যোনবিলাক ৰুল দিছে সেইখিনি মানা নাই মানুহে সেইকাৰণে মই যোৱা নাই সেইকাৰণে মই ভাবিছো যে মোৰ লাংছত যদি লাংছ অলৰেডি কফ হৈ আছে এতিয়া যদি ভাইৰাছটো সোমাই যায় তেতিয়া it will be more I'll be at more risk right হয় okay সেইটো সুধিবলগীয়া আছে okay thank you sir মোৰ ইয়াতে এটা question আছিলে যোনটো আমি মাস্কৰ হেৰিটো কৈ আছো for example there is somebody who's exactly properly healthy and that person is wearing a mask but someone who's asymptomatic is not wearing a mask okay is there a chance of transmission মানে হেতু ক্ষেত্ৰত কি ট্ৰান্সমিট হ'ব পাৰে ভাইৰাছটো যদি আপুনি মাস্কটো পিন্ধি আছে আৰু যদি ডিস্টেন্স মেইনটেইন কৰি আছে সোশ্যাল ডিস্টেন্স তো ভাইৰাছটো সাডেনলি আহিব নোৱাৰে ডাইৰেক্ট কন্টেক্টত নাহিলে তেওঁৰ পৰা ভাইৰাছটো আহিছে কিন্তু আপুনি মাস্কটো পিন্ধি আছে কাৰণে এটা প্ৰটেকচন অলৰেডি দিছে ওকে ৰাইট ওকে আৰু এটা মই পঢ়িছিলো ক'বাত যে 15 মিনিটছ যদি ডাইৰেক্ট কন্টেক্টত নাহে 15 মিনিটছ around 15 মিনিটছ মান ডাইৰেক্ট কন্টেক্টত থাকিলেহে the transmission happens or something like that তেনেকে কোৱা হয় কিন্তু মানে যদি ভাইৰেল লোডটো বেছি থাকে তো বেছিকে যদি ভাইৰাছ আহি গৈছে তেওঁ যদি স্নিপ কৰিছে সাডেনলি বহুত ভাইৰাছ আপোনাৰ সোমাই গৈছে গাৰ বডিৰ ভিতৰত তো হ'ব পাৰে সেইটো কোৱা হয় কিন্তু মানে চিয়ৰ নহয় যে 15 মিনিটছ কন্টেক্টত থাকিলেহে হ'ব এনেকুৱা ক'ব নোৱাৰি Dr. Puja, could you also please comment on this? Yeah, this 15-minute rule is not true. It's like our 3-second rule as a khana matit porile 3 seconds nohole we can eat it. But that is not true. We all know if the virus is there on the floor, it is already on the food. Though there is no 15 minutes, 5 minutes, 1 minute. It's not true. The thing is, if you come in contact with a patient who is positive, you are always likely to have the disease yourself. The thing is, you wear a mask. That is one foolproof way of prevention because the mask is going to filter the air you breathe in, right? So that way you are preventing the air from going in you. However, if you come in contact for even 2 seconds, it means that you have come in contact. And contact, if you have come in, you are always likely to have a disease. Not necessarily 15 minutes or 10 minutes cut off. These are not actually scientifically based. It's just speculations, but has not yet been proven by any study. Right. Okay. Do we have any other question from the viewers? মোৰ আৰু এটা question আছে so দুটা question in fact মোৰ খুৰা who is 80 years old but he is quite fit he's if you see him you will not know that he is 80 years old কিন্তু খুব লেকচাৰ মাৰি ভাল পায়
লেকচাৰ খুব সাৱধানে আছিলে, কিন্তু হাতী গাঁৱত লেকচাৰ মাৰি থাকোঁতে কেনেবাকৈ হ'লগৈ। খুৰা আৰু খুৰী দুজনে কভিড হ'ল, আৰু দুজনে এতিয়া MNCত আছে। ত' ইমান চিৰিয়াছ নহয়, মানে হৈছে কিন্তু কভিড। খুৰী ইজ ৰিকভাৰ্ড, বাট খুৰা ইজ ষ্টিল ইয়েৰ। কিন্তু খুৰাৰ মানে অনলি এইটো কফ আছে, জ্বৰ চৰ একো নাই, কফটো আছে কিন্তু এতিয়া খাবলৈ ইচ্ছা নকৰে, খাবলৈ মন নাই। তাৰমানে একো বোলে চব বোলে মাটি মাটি খোৱা নিচিনা লাগে, খাব মন নাযায়। তো সেইকাৰণে নোখোৱাৰ কাৰণে অকমান উইক হৈ আছে। তো হোৱাট ডু ইউ হেভ ছাজেশ্যন? আৰু আমি কি ক'ব পাৰো যে খুৰাক আমি ধুমধাম গালি দিছো নোখোৱাৰ কাৰণে, বাট তাৰ বাহিৰে আৰু আমি কি কৰিব পাৰো? সেইটো সুধিব খুজিছো। আচলতে কোভিডৰ কাৰণে আপোনাৰ টেষ্ট যোনটো সেনসেশন থাকে সেইটো অলৰেডি অলপ কমি যায়, আৰু স্মেলৰ সেনসেশনটো কমি যায়। আপুনি এতিয়া নিজৰ চৰ্দি লাগিলে অনুভৱ কৰিব যে চৰ্দি লাগিছে, মই খানাটো জুতিটো পোৱা নাই। ঠিক তেনেকে কোভিড যেহেতু কমি যায়, সেইকাৰণে টেষ্টটো নোপোৱা হৈ যায়। তো সেই ফালৰ পৰা খোৱাৰ যোনটো জুতি সেইটো অহা নাই তেওঁৰ। তথাপি খাবতো লাগিব, তেওঁক খং কৰি লাভ নাই, মৰমেৰে বুজাব যে খোৱাটোতো খাব লাগিব, নহলে শক্তি কেনেকে পাব। লাহে লাহে স্মেলটো যেতিয়া আহি যাব, টেষ্ট সেনসেশনটো আহি যাব। এইটো ভাইৰাছৰ এটা ইনফেকশন হোৱাৰ কাৰণে চিম্পটমে হয়। তো সেইটো লাহে লাহে যেতিয়া বেমাৰটো সম্পূৰ্ণ ভাল হৈ যাব, তাৰপিছত এইটো আঁতৰিও যাব। So meantime, do you have any advice? কি খুৱাব লাগে? যি তেওঁ খাই ভাল পায় তেনেকুৱা শক্তিযুক্ত বস্তু খোৱালেই হ'ল। কোনো এনেকুৱা এইটো খালেহে ভাল, সিটো খালেহে ভাল, তেনেকুৱা একো নাই। তেওঁ যোনটো আগতে খাই ভাল পায় তেনেকুৱা বস্তু দিব, যাতে তেওঁ মন যায় খাবলে। আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে MNCত বোলে চব খালী হৈ গৈছে, সেইকাৰণে অকলশৰীয়া হৈ গৈছে মানুহবিলাক। হৈছে ভাল খবৰ অফকোৰ্স, কিন্তু তোমালোকে কি ভাবা, কেনেকুৱা এতিয়া পৰিস্থিতি কেনেকুৱা? পৰিস্থিতি আগতকে কোভিডৰ কেছেছ কমি আহিছে হস্পিটেলত। তাৰে কাৰণ মোৰ হিচাপত দুটা। এটা হৈছে আৰু 2 নম্বৰ কথা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, হোম কোৱাৰেণ্টাইন বহুতে প্ৰিফাৰ কৰা হৈছে। তো সেইটো কাৰণেও হস্পিটেলত ধৰক কোভিড পেশেন্টৰ কাউন্ট কমি আহিছে। প্ৰথমটো কি বুলি ক'লা, শুনা নাপালো। প্ৰথমটো কি বুলি ক'লা? প্ৰথমটো ক'লো যে কোভিড কাউন্ট অলৰেডি কমিছে। আমি এতিয়া ডেইলি যেতিয়া চাওঁ কোভিড কাউন্ট, ইনিচিয়েলি যিমান আছিলে ধৰক মাজতে পিক যেতিয়া আছিলে, সেইটোতকে এতিয়া ডেইলি পজিটিভিটি ৰেটটো কম হৈছে। সেইটো 1 নম্বৰ কথা। 2 নম্বৰ কথাটো হ'ল যে হোম আইচোলেশ্যন যিহেতু মানুহে আজিকালি প্ৰিফাৰ কৰিব পাৰে, আৰু বহুতে প্ৰিফাৰ কৰেও, সেইটো কাৰণেও হস্পিটেলত কোভিডৰ নাম্বাৰটো কম হৈছে। মই ধৰক 2 বাৰ কোভিড ডিউটি কৰিলো এতিয়ালৈকে। ফাৰ্ষ্ট টাইম যেতিয়া কৰিছিলো তেতিয়া আপোনাৰ জুলাই মানত কৰিছিলো, জুলাই আগষ্ট সেনেকুৱাত কৰিছিলো। তেতিয়া বহুত পেশেন্ট আছিলে, ধৰক আমাৰ এক্সট্ৰা বেডছ আছে, এক্সট্ৰা বেডছতো আছিলে। এতিয়া মই 3 সপ্তাহ মান আগতে কৰি আহিলো আকৌ। তেতিয়া কিন্তু কাউন্টটো ইমান বেছি নাছিলে, তেতিয়া বিছনা খালী আছিলে যথেষ্টখিনি। আৰু GMCটো কোভিডৰ 2টামান জেগা বন্ধ কৰা হৈছে, কাৰণ পেশেন্ট কাউন্ট কমি আহিছে ইন হস্পিটেলছ। That's a good news. Yeah, that is a good thing. Thank you. Okay. Right. I have one final question again for the doctors. So, আমি যেতিয়া starting-ত আমি যিমান dangerous বুলি ভাবিছিলো COVID-ক, do you think it is as dangerous as we perceived it to be, or it is a little more like a mild virus sort of thing? I would not say it's a mild virus, because first of all, we do not know COVID properly as of yet. We have not developed a vaccine that works as of yet. So we will not be able to call it a mild virus. However, we cannot stop our entire life just because of COVID. As long as we take the precautions that we are supposed to take,
we have to go on with our daily life. So the best way forward, according to me, is go with your daily life, but maintain the precautions. That way you have the best of both worlds. You will not get infected and you still have the comfort of your daily life. Thank you, Dr. Puja. Dr. Ripunjay, could we know your comments on this? মোৰ কমেন্টটো সেমে হ'ব অলমোষ্ট যে ভাইৰাছটো মাইল্ড বুলি তেনেকে ক'ব নোৱাৰো কাৰণ মানে পাৰ্চন লৈ ডিপেণ্ড কৰিছে যে কিছুমানৰ বহুত বেছিকে হৈছে বহুত পেচেণ্ট এক্সপায়াৰ্ডো হৈছে তেনেকে তো কোমৰবিডিটি থাকিলে বেছি মানে ৰিস্কটো অফ ইনফেক্টিং দ্য ভাইৰাছ চিভিৰিটি ইজ মোৰ তো কিন্তু বাকীটো ডেইলি লাইফটোতো চলিবই লাগিব ন এতিয়াতো অলৰেডি 6-7 মান্থছ হৈ গৈছে তো প্ৰিকশ্যন ইজ দ্য প্ৰিভেনশ্যন ইজ বেটাৰ দেন কিউৰ না that like মানে precaution to main is important. Right. Thank you so much. Thanks everyone. I think it was very informative and it'll help a lot of viewers to actually prepare themselves for worse and also be careful during this crisis time. Thanks a lot, everybody. Good night and hope to see you all soon. Yeah. Good night. Thank you. Good night. Night. Thank you. Thank Good you. night. Thank you. Thank you.